Good morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you are watching us. Karibu sana to the chill zone, chill vibes all the way. My name is Tamara Patience, and of course, I'm joined in studio by the man them himself. Whoa, I'm by names of Fumona Shwai_TZ. Ukurasa wangu wa Instagram unasomeka hivyo, lakini Facebook unapatikana kama Muna Shwai na TikTok ni muna.shwai. Muna is vipi? How's you this fine what? Which one? In East Africa it's on a Tuesday. How's you this Tuesday afternoon? Jumanne mchana. Siku ya leo mimi niko sawa, si ndio Na of course Jumanne mchana. Tuesday afternoon. Jumanne mchana baadaye, si ndio? Jumanne mchana bado tuko Wanaafrika Mashariki na Wanaafrika kwa ujumla. Bado tunatazama na kufuatilia kile kinachoendelea pale KISII. Kwa maana ya Mheshimiwa Rais na kuwakaribisha marais zaidi ya marais 20 kutoka barani Afrika na viongozi mbalimbali, mashirika na makampuni mbalimbali ulimwenguni wakiwa pale. Dafani nilikuwa namsikia Antonio Guterres akiwa anazungumza. Nikasema ya leo kivumbi. Alafu Mheshimiwa Raila Odinga pia yuko pale. Kwa hiyo hawa marais wana kazi wakutanisha wazee wazuri. Let them find ways to make Africa a habitable place. By the way. Most definitely, yes. Nina mengi kuzungumza juu ya hii historia ya climate. Unajua nisikiza asubuhi mkiongea when you're talking to Emmanuel and mbona turuko kwa sasa lakini just by the way I saw you I had you discuss with Emmanuel in the morning about Mheshimiwa riding an electric car to KICC. Na tuliona pia the same juzi. Na nikamwona pale Twitter le dama amepost akauliza yes, you're driving electric cars which have samahani. Yes, you're driving electric cars to KICC lakini ukiangalia kule juu wapatana na nini? A helicopter. Ndio? Which is not environment friendly at all. But anyway, hayo ni siasa, wanasema tunaanza pole. Na yangoso tuachie ngoso. Nakwambia hapa na hapa hujaza kibaba. The important thing is the first step to sure. And also of course you are proud to be hosting the first Africa Climate Summit. It's kind of a 30 years. Anyway, so on the chill spot today, of course, you know what we do. We always talk about what is happening lifestyle-wise. Yani, what is happening in your social life, in your private life as well, in your public life as well, as a Kenyan citizen, as a Ugandan citizen, as an American citizen, every single person. It probably affects you in one way or another. Now, today we're going to talk about a very controversial topic. Kwa sababu ni kitu iko wanting. You know, it's wanting and it's worrying at the same time. Now, nowadays, it has become so unfortunate that women are actually so comfortable being baby mamas to being wives. What you are? Yani, women is so comfortable being baby mamas rather than being wives. Sure. You know, rather than going to marriage. Now, if you don't understand what being a baby mama is, it's having a child out of wedlock. Out of wedlock means out of marriage. And you have a child out of marriage. It could be maybe you were involved with someone, kaumana, then you decided, oh, I'm going to go this way. Most definitely, tukiendelea with the conversation, we're going to be talking about why there's a rise in baby mama culture in Africa specifically. And I know my voice sounds so sexy this morning. It's because nina homa, but tupambane pole. Sio? Sure. Most definitely. Now, number one, unajua kitambo, for example, women were, there was this thing about when you were growing up for women, ilikuwa ukue mkubwa, for example, I don't know if you were to go to school, but after that ulikuwa uolewe ama uoleke ndio upate watoto. You know, you're to be married first, then have kids afterwards. And it was a sign of, first of all, having kids was a sign of like wealth, you know, a sign of status, and also ilikuwa ina bring a lot of glory to the family. Because now you have kids, you're respected in the society. But nowadays, man, uliona juzi nilikuonesha an article of a place in a central region where women actually pay
money around like 300,000 Kenyan shillings for you or for men to impregnate them. Let's just start from there. But before ni and the father, as I give you time to digest on that, what's your take on the rise and the normalization of baby mama culture in Africa sada size? Yeah, in my side, naona kama tunavyo discuss to climate summit issue, climate change. Hivyo ambavyo tuna discuss mfumo wa maisha. Almost definitely, mambo yanabadilika, yes. Yeah, so mama yangu kwenye kulizungumzia hili, tunazungumzia pia maendeleo ya teknolojia, maendeleo ya mitandao and all stuff. Vitu vinabadilika. So kwa kipindi hiki watu wanapenda, watu wanabadilika, watu wanakuwa modern zaidi. Si ndio? Watu wanakuwa na culture za mabadiliko zaidi kuliko vile ambavyo tulifikiria zamani. Uzamani ulikuwepo na bado upo kwenye baadhi ya makabila ndani huko wanazidi kupractice hivi vitu, lakini this time around kwa watu ambao wanafahamu nini maana ya vitu ambavyo navisemea wana practice, sio kwamba baby mama na nini, no. Wanaendelea kupractice zile culture, kutunza zile tamaduni za zamani na stuff kwenye baadhi ya makabila. Baadhi ya watu wanaangalia modern life, baadhi ya watu wanaenda na sambamba, wanaenda kasi yao inaenda sambamba na teknolojia. Teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Tunapata kuona vitu vingi sana vinazaliwa to the extent tukivipeleka vitu vijijini kwa ndani kutana na watu ambao ni wa zamani. Mabibi na mababu wa zamani watashangai na kumbe kuna hili. Ipo namna ambavyo mtu anachukua hata mayai yako saizi, unaenda kuyaweka huko na mayai sijui ya nani na kuwa huko anazaliwa mtoto tu. Mambo maabara tu kunaenda kumtotolesha mtoto kama vifaranga vya kuku. Yes, lakini mbali na hivyo this time around nataka nizungumzie hii ambayo tunaidiscuss. Watu wengi wanaenda na kasi na mazingira yanavyotaka. Unapata kuona saizi kuna baadhi ya wadada wengi wanatamani kuwa na mtoto wakiwa katika huu umri, lakini hawatamani vitu vyao viwe stop. Kwamba staki ndoa itanipa limit. Sitaweza kwenda out, sitaweza kufanya biashara zangu, sitaweza kuendelea kimasomo maybe, na wakati mwingine zaidi wanakuwa na ndoto. Kwa hiyo in a positive way, hili jambo halina shida sana kama vile watu wanavyofikiria, though katika maadili ya kidini pia kunakuwa na mtihani kidogo unaingia hapa katikati. Kuna mtu anatamani kuzaa na asiwe katika ndoa, na wakati huo mambo yake ambayo yeye ameyapanga au target zake zitimie. Kwa mfano, Tamara, unakutana na binti ana miaka 23, anatamani kufanya purukushani za muziki, mfano tu. Anatamani kufanya purukushani za muziki, na wakati huo anamtamani mtoto. Trust me, huyu binti kuingia kwenye ndoa inakuwa ngumu sana. Kwa sababu anafahamu nikiingia katika ndoa nitampata mtoto, lakini muziki wangu sitaendelea nao. Kuna show za usiku, kuna kumove kwenda kufanya show out of the country. Nitaenda na mume wangu, nitaenda na mtoto wangu, mtiani. Mume tu ataanza kuleta sheria zake, vitu vitakuwa hivyo. Kwa hiyo watu wanajaribu kutafuta uhuru binafsi, wakati huo wakitafuta maendeleo yao ambayo wao wana target. Kwa hiyo mfano huu wa msanii maana yake ni kwamba atatafuta mtoto, huenda kwa baba ambaye anamtafuta yeye au anamchagua yeye, kwa maana labda ataangalia wapi kuna faida, ana target pale, anamchukua mtoto, au kwa baba ambaye atakuja. Yani kwa baba ambaye atakayekuja yeyote yeye sawa. Kwa sababu sana anataka mtoto. Kwa hiyo ni mifano na mifano watu wengi tunaona kuna baadhi ya wachache sana wanaweza. Mfano nchi kama ya Tanzania, kuna dada zetu kadhaa wamebahatika kupata watoto, na wakati huo wanaendelea na shughuli wanazozifanya za muziki na kadhalika. Mfano msanii kama Nandi amepata mtoto, na wakati huo amepata mume, na amepata ndoa. Uzuri tu ni kwamba wameendana pale. Kwamba mume wake na yeye ni mwanamuziki, na yeye mwenyewe ni mwanamuziki. Kwa hiyo amepata mtoto, wanajua production za show, wanazijua production za safari, wanazijua. Lakini ukimzungumzia mtu kama Hamisa Mobeto, ni dada ambaye ni muigizaji, ni maarufu, lakini wakati huo yeye ana target. Hamisa hawezi kustop, hana ndoa. Na anajua kwamba hapa mimi nikiingia kwenye ndoa naingia mkenge. Mtoto wake wa kwanza kazaa na Majizo. Majizo huyu ni boss mkubwa sana pale Tanzania, anamiliki TVE, EFM, anamiliki kituo kikubwa sana cha radio Tanzania. Nadhani inaweza kuwa namba 5, sina statistics maalum, lakini kituo kikubwa cha habari na vitu kama hivi. Lakini pia ametarget mtoto wake wa pili na mezana Diamond. Kwa hiyo anaona tu hapa naingia hapa natoka pale. Kwa mtoto wake wa kwanza kazana Majizo, wa pili kazana Diamond Platnumz.
saizi yuko na juzi mume wake amekuja na mchumba mwingine mpya. Kashuka naye pale mpya kabisa. Mchumba katoka Nigeria huyo. Pande cha mtu namna hii. Shuka naye airport, waandishi wa habari wengi. Siku ya pili wameenda Muhimbili hospital pale kufanya shughuli. Maana yake ni kwamba bado watu wanatamani kuwa modern. Watu wanatamani kutunza yale mambo. So unanizalishaje afu unanizalisha afu unataka tuoane, mambo yangu asiende. Naam. Kwa hiyo ndo namna ambavyo watu wana target pale. Though nimeelezea kidini imekaaje, kiuhalisia wa mambo imekaaje na vitu kama. Nimeongea kwa dakika nyingi sana Tamara, tafadhali. Anyway, as you were talking, I sort of remembered something in regards to freedom. Unajua umezungumzia freedom, uhuru. So pia kuna wanawake wengine because of financial freedom. Unajua huku nje nowadays women are woke. Unajua yani wamechangamka. Unaona? And they tend to, kama saizi ukiambia mwanamke for example weka kwa nyumba uchunge familia, they'd opt for actually going out and making their own money, you know, like being a career woman. Wacha tuseme hivyo, you know. So there are women who from statistics as well, statistics. Ndio. Pole na shirika la reli la Rwanda. Anyway, from statistics. Yani from statistics. They tend to focus more on becoming financially independent and ile financial freedom. So napata mtu ana choose work. You know, like atafute pesa. Nini, yani ukiamka unafikiria pesa, kujenga and all that, you know. They chase the bag. I'd use that statement. Yani most women chase the bag. And by the time when I realize it's now time to probably like get a partner, unapata you're probably like in your 40s. Unaona? Hauna mtoto. And also getting a partner inakuwa a tricky situation, for example, you know. Because as a lady, if you're 40, for example, and here we use the phrase age is a number. Yeah. Age is actually, age, for example, matters. If we say we're using that statement. Inamaanisha your husband is probably 45 years to 50 years. Ndio? Apple. Now tell me, a man who's 45 years to 50 years, again, ukiangalia uni mwanaume ambaye most probably already has a family, as well as hata labda na wajukuu. You know, because a 50-year-old man, bro, you probably have like a 20-year-old kid. Yeah, sure. You know. And after that, so mwanamke ana decide nini, so I can't get a partner or I can't get a husband, so what do I want? I want a baby. A baby is going to like whatever, make me feel full. You know, so at that point where uko na doza zako, like you're filthy rich, you're loaded, unaona. So what do? Get someone to just like apande mtama, you know, ifo, and then you're good to go. You know, like from there you just get a baby, you have money, you have property, you have everything, where you're good, you know. Sure. That is also another thing. Alafu ukiangalia pia saizi, sijui kama umesikia wazazi, I've had like a lot of parents or a lot of like elderly people wakicomplain wakisema wasichana wa siku hizi wanasema tu like watatafuta tu mtu awapatie mimba and then that's just it, you know. And if you ask the ladies what's the reason, because most people, a lady will tell you, I want a baby. What about the father? It doesn't really matter. That's not important. The important thing is that I want a what? A baby. I want a baby. But why are women doing this? Why are we normalizing this? Because it has become hardly like a trend. Yeah, sure. Imekuwa a trend. Imekuwa like a lifestyle kind of thing. Like it's fancy. Being a baby mama is fancy. Like imekuwa ni kitu, something to be admired. Na kama unakifanya kwa sifa, kita cost. Most definitely. Lakini kama unakifanya kwa mipango, kama nilivyoeleza pale awali, basi inakuwa ni something which is good. Most definitely. Though mimi nazidi kusisitiza kwenye the first point. Naam. My first point was, if tuna discuss hili jambo katika muktadha wa life tu, kawaida tu, normal business, mambo yaendelee kawaida, that is good. Kidunia niseme, naam, itakuwa nzuri, lakini kama tunalifanya hili lakini pia kukuwa na hofu, naam, na Mungu, ili ni baya sana. Kwa hiyo so unaongea wakati mwingine Tamara, ina make sense kwa sababu mimi kiukweli hili jambo silioni kama lina ubaya kiasi kile. Kwa sababu hata tungekuwa tunapewa hiyo option ya kwamba upate tu mtoto and then mambo yako mengine yaende, au unataka upate mtoto na trust me, kwenye ndoa kuna mazuri na matamu sana.
Na ndoa ni kitu ambacho kinampendeza Mungu kiungu. Sasa tunazungumzia kule ndoa inampendeza Mungu, lakini tukija kidunia ndoa ni moja kati ya yani issue moja mimi naonaga ni obstacle kwa mtu mwingine sometimes, kwa sababu kwenye muda kwa muda ambao mimi natakiwa nikakeshe. For example, niko studio hapa the Channel 7 News TV au Kenya News Alert, nafanya zangu news tu na nafanya news tu, inakuja program ya usiku, mimi nafanya zangu vipindi tu, sinaga shida na McDo, nafanya vitu kama hivyo. Kipindi cha marriage haiwezekani, nikiwa na marriage haiwezekani. Yani unakaje nje ya nyumba hadi saa 4? Naam, maswali yataanzia hapa. Nje ya nyumba, kwani kuna watu wanakaa hadi saa 5, unakaje mimi? Unakaje nje ya nyumba hadi saa 4? Mimi nataka nikae na nani? Mimi sijui nifanye. Sasa ukae na nani vipi? Kwa hiyo kuna namna ambayo tukiweka katika muktadha mzuri wa fighting ya maisha ambayo pia inaweza ikasaidia au ikasababisha mtu awe katika muktadha wake bora wa uchumi, basi tunaweza tukatetea hii mada. Lakini tukizungumzia swala la mapenzi ya Mungu mwenyewe, Mungu hapendi kabisa watu waishi katika hii sura au hii sifa. Kwa sababu end of the day hata huyo mtoto ukipata nje ya mfumo, kuna watu watamname majina tofauti tofauti. Mtoto haramu, mtoto wa nje ya ndoa, sijui mtoto nini. Wengine wanaitaga kitoto cha nini, sijui kuna neno fulani walitumiaga kitoto cha nini. Sasa ile inakuwa inamkata mtoto, inampotezea kabisa ni dira. Lakini ndio hivyo imepatikana. Kwa hiyo Tamara, sure watu wanajaribu kutengeneza haya mazingira kwa upataji wa fedha na mambo yakaendelea, lakini pia tukiwatetea wale watu ambao wanakuwa wanapata watoto na bado mambo yao yanaendelea vizuri, kuwatunza na kuendeleza vitu vyao safi, pia hawafanyi jambo baya, Fact, also tukivuka boda kidogo unajua wakati mwingine, as you said, you could be a baby mama out of choice and sometimes it's because of circumstances. Waona na hiyo circumstance I think hata Mwenyezi Mungu pia anaweza ibariki, kwa sababu why am I saying this? You know, kitambo women were bred, I'd say that, or were conditioned to vumilia ndoa yako. Hata kikiumana, even if it gets toxic, atakaa unatandikwa kila siku, atakaa mwanaume wako analetanga wanawake kwa nyumba every single day, atakaa your man is not providing, weka hapo, linda nyumba, chunga nyumba, fight for your husband, pray for your husband, anga what, and such kind of I call them nonsense. Hizo vitu zote, you know, that is what women kitambo walikuwa conditioned to, unaona. That's why unaona pia wale wazazi wa kitambo watu wamekaa 70 years, lakini mama atakaa chini ama baba akuchapie story akwambie the kind of hell probably they went through and all that, you know. But so when you fast forward to like saizi, as I said, women are woke, ukileta nyenye, ukileta ujinga, ukileta nini, a woman just wakes up and leaves. Sure. You know, because they can no longer tolerate like a toxic family. They can no longer tolerate a toxic space, you know. Na kama mtu akona mtoto anafanya ni sana na mtoto wake. Yeah, and you know? No, but sometimes hiyo kitu tunazungumza Tamara, mimi naielewa na niko upande wako, by the way. Niko upande wako. Kuna kitu kinaitwa ukiritimba. And it's like ukiritimba, a difficult Swahili word. Ukiritimba tafsiri yake ni kwamba it's like unafanya vitu kiukatili zaidi. Unafanya vitu kumkandamiza mtu. Unamkandamiza mtu to the extent haoni amani ya ndoa, haoni furaha ya ndoa. Kwa nini abaki na wewe? Ushanielewa? Lakini wakati huo kuna watu wana take advantage of this trend. Hii trend ambayo mtu kumtunza mtoto, baby mama is like ana mtoto na mtoto, watu wanaiona kama trend. Tunaiona hiyo sio tu kwa, unajua mfano mzuri, kwa nini tunamwita msanii ni kioo cha jamii? Tunamwita msanii ni kioo cha jamii kwa sababu anatazamwa na watu wengi. Kwa hiyo tunaishuhudia kwa wasanii, kwa watu maarufu, kwa famous people na kadhalika na kadhalika. Tafsiri yake ni kwamba mimi binafsi niko katika mahusiano ya mapenzi, si ndio? Na mpenzi wangu. Lakini mpenzi wangu huyu anakuwa anaiga mifano ya watu wa mtindo huu. Tafsiri yake siwezi kudumu naye. Yaani ndio natoka sasa kwenye ile mada ambayo tunaizungumza hapo kwamba it's like wanawake wa sasa wanaweza pia wasifanywe ukiritimba, yani ile wasikandamizwe, wasikae kwenye ndoa kimateso, lakini wakajaribu kuchange their lifestyle, wakaishi modern life. Tafsiri yake ni kwamba unakutana na mwanamke ambaye yupo kwenye mahusiano, wakati huo anajaribu kujifunza mifano au anajifunza mifano ya watu ambao hao modern sasa. Tafsiri yake inatokea kwamba anakuwa anaharibu ule uasilia wake.
unachoro wake. Anachokifanyia anafanya vitu artificial kwa kuiga. Naam. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu is like yuko katika mapenzi mazuri kabisa na mke wake au na mpenzi wake, lakini kutokana huyu mwanamke anapenda ile maisha ya kuiga, maisha mtandaoni and all stuff, anapoteza mwelekeo. Anatoka nje, anatoka nje ya mfumo. Mwanaume anakuwa anabadilika, anapokuwa anabadilika mwanamke anajifanya amechoka, anaondoka. Na kusema hii anaondoka na mtoto wake. Hii sio sifa nzuri, kwa sababu mtoto pia ukimsikiliza au ukimzingatia, mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Na wakati huo pia mwanaume anaweza kubadilika, akamwambia vipi mtoto wako kivipi? Mtoto wa wote. Haya sasa tugawane siku za kukaa naye. Hakuna raha hapo. Yaani hakuna raha. Yes. Yeah, tugawane naye huyu. Maana yake wanasema huyu mtoto akiwa kabla ya miaka 6 inawezekana kuna namna ambayo mwanamke like anakuwa ndo mmiliki wa mtoto pale. Miaka 6, miaka ngapi kishapanda juu, mwanaume pia anaweza akaingia mahakamani, sio kwenye koti, na akaraise mada hiyo, mchongo kaeleweka kwamba bwana mtoto ni wa wote huyu na mtoto ni fulani bin fulani. Kwa end of the day mimi nataka nikae naye katika muktadha huo. Kwa hiyo my beautiful dada Tamara, my point is kama watu wanaiona hii issue katika upande wa fursa. Fursa maana yake hapa fursa inayozungumzia hapa ni fursa mbaya, sio fursa nzuri. Basi waachane na hichi kitu. Kuna watu wana target kabisa. Na inasemekana siku hizi kuna watu wanategea kabisa. Kwa baba naye yule mtu akiingia tu kwenye linki mimi namtegea kidude. Namtegea kidude. Kwa Tamara wewe unakuwa unajipipu tu muda wote. Unakuwa mwalimu namna hii muda wote. End of the day unajua tu hapa akijichanganya tu huyu bwana. Haya bwana X, wewe bwana John labda. Bwana John au bwana Abdallah. Akijichanganya tu bwana Abdallah, umeshika kibendi chake. Naam. Kumbe umetegea, unajua bwana Abdallah sana vitu. Bwana Abdallah sana mali. End of the day hii mwanangu atakuwa mrithi hapa. Oh yes. Matumizi atakuwa mazuri. Oh yes. Kwa hiyo hiyo mbaya sana. Most definitely. And that thing we see mostly at celebrities, like when it comes to baby mama, the people who've commercialized kids, you know, yani wamefanya being a baby mama imekuwa biashara. Surrogacy we understand. Surrogacy ni ile unabebea mtu mtoto, you know. Sure. That one, okay, yeah, it happens. But nowadays people have decided, oh, what do you want to be when you grow up? Bro, I want to be a baby mama because I'm going to be making a lot of dough at the end of the month, you know. See? Why am I saying this? When your tumuna has phrased it, you time. I'm with X. X is loaded. X and the dough. So whatever it is, I'm gonna get in terms of in child support is some good money. You know, it's some good money. So why not get pregnant for this person? You know. And I was actually doing an article. I'm currently editing a video on how celebrities like make money, Evo. Okay, not currently, once I'm done with the show. Yeah. How celebrities like make money. And among them, you're like kubeba watoto. Yeah, you know. Sure. Because I'm like, yeah, I'm gonna carry your kids and then tukosane. And then once we kosana, I know you're loaded. So every single month I'm probably gonna be receiving certain amount of dough, probably I don't know, $300,000 every single month, sure. in the name of child support. You know, so what does that mean? 300,000, for example, like if okay, let's just put it like 300,000 Kenyan shillings. You're sent for that every single month. You know, ukieka diapers kando, let's say. Okay, probably even your kid doesn't even use diapers and that. But labda amekuwa is a grown ass man or a grown a woman, you know. And unapata, so you're receiving that money, and you know that money you receive it until the kids turn probably I think 18. You know. So for 18 years, if you have, for example, baby number 1 who is Tristan with baby daddy number 1, baby number 2 who is, for example, like Muna with baby daddy number 2. So una baby daddies wangapi? Wawili, na watoto wawili, out of wedlock, all of them, you know. And from this side, you're receiving 300,000 every month. From this other side, you're receiving 300,000 shillings every single month. Niambie kama hiyo hujaomoka. Hapo lazima uomoke. So umeomoka. Umeomoka to the extent kama ile mfano leo kutolea tu. It's like Hamisa Mobeto, baba mwanae wa kwanza. Naam. Ni mzee Majizo. Naam. Majizo ana fedha. Is loaded, yeah. Yani ana pesa nyingi. Baba wa pili wa mtoto wake ni nani? Baba wa pili wa mtoto wake ni Diamond Platnumz. Na yeye ana pesa mingi kweli kweli. Tafsiri yake ni kwamba huyu binti ana make more money, ana make money kupitia hawa baby daddies. Yes. To the extent mimi jambo pia
sitaki kulizungumza sana kwa ubaya, lakini kiukweli mimi mke wangu mtarajiwa sio hivi. Yani asije akafikiria hivi. Unajua simwache. Yani unajua nitamngangania to the extent mpaka familia itaingilia kati. Yani familia yake itaingilia kati. Kwamba bana ndio hivyo tumepata mtoto, eseme ndio aondoke. Ndio sina kitu najua. Sina vitu kama hivyo. Na kwangu sidhani kama mke wangu mtarajiwa atakuwa hivyo. Sidhani. Na kama ni Mwenyezi Mungu atupushe mbali. Lakini point yangu kubwa nataka niseme hapa ni kwamba akiwa na tabia ya mtindo yoyote, mimi kwanza nitamngangania. Yani nitamwambia wewe ni wa kwangu mimi. Tulifunga pingu za maisha pale. Yani siku ya kuondolewa yule binti ya kuja wamchukue, basi itabidi naambia mimi pale tutaondoka wote. Yani huko anakwenda naenda naye. Munibebe pia mimi. Unibebe na mimi. Allah, unapendwa, yani unapendwa. Yani no, sio kama maana. Okay, mke wangu mtarajiwa nampenda. Yes, of course na nitampenda, lakini point yangu ni kwamba sitaki hili jambo. Yani hili jambo lipate mtu mkomeshaji. Naam. Yani hili jambo utashaliona kama ni fursa. Nakumbuka siku moja Harmonize alipost kwenye Insta story yake. Unajua Harmonize ana mtoto kama hivi. Yani kazaa na mtu nje. It's like kuna mtoto yeye mtoto analewa kule. List ile ya matumizi ile kwa mwezi. Ameweka pale Pampers kama sijui za shilingi 200,000 na ngapi. Pampers 200,000 na kitu. Haya amekuja pale hivi bites hizi. Zimeandikwa pale sijui 700,000 na ngapi. Yani kama milioni 10 si milioni ngapi imekuja pale. Yani it's like ndoto ya yule anatakiwa peke kwa mwezi. Akawa anacheka pale na kuna baadhi ya watu akawa na comments like sikumbuki vizuri fedha ilikuwa ngapi, lakini ilikuwa pesa nyingi. To the extent mpaka kaka Insta story, lakini sio kwa kumkejeli mke wake au yule mtu ambaye ameza naye. No, kwa kuonyesha namna ambavyo hawa wanawake wana take advantage of this mchongo. Most definitely. Kwa sababu una imagine if the two of you were together for example, most likely hiyo bill ingekuwa imefika that much, you know. Very simple. Yeah, we're not naming names, but kuna wale they use it as a business opportunity. Yeah, sure. Unajua tu like kutaenda hivi na mwingiza box, amwage mtama, kisha mti ume, si ndio? Mti ume, tuchude matunda. Na sisi tushagutuka. Tushapatwa na machale. Yani saa hizi mkijifanya mnaangalia mna target, tuko wise by the way. Kwanza hakuna michezo. Sisi hiyo tumetulia, hatuna michezo hiyo. Amna kuja less sijui ngoja nimtege. Na sisi tunakutega tu. Na tega na sisi nakwambia pita huko bana. Sisi tuna mambo yetu ya kufanya. Niliona juzi I'd want to use at all is phrase ile hands. It has to come from the gut to those people, because unajua kuna wale there are women who trap men wadhani now I'm gonna trap this man with a kid, my sister. Utaanza kufall in the category of baby mamas, that ndio aniowe sijui ndio afanye nini, you know, that kind of mentality. Then before you do it you also end up having a kid out of wedlock, you know. And for example like wacha nikwambie kwanza juu ya mapenzi heri uko umeifanya juu ya pesa. You know, at least mtoto atakuwa na pampers. But especially with with young chicks, like young ladies in their 20s, like early 20s and all that, you're like, oh, let me get pregnant for this man because I love this man so that they can marry me. You know, it's not gonna go far. Like yes mbali. First of all, that is a very shallow mindset. Huo ni ujinga, huo ni upunzi. Upuzi. But yeah, you need to change like your mentality and your mindset if that is the case, you know. Because statistics unajua, for example like in Kenya unaangalia the rate of single mothers for example is so high. You know, any iko sana. And even if you check the same thing, the same goes to Africa, like generally. Yeah, that is Africa. The rate of single mothers, the rate of single mothers is so high, you know, because of very many reasons. And tumesema hapa saizi, for example, you know. But when it comes to trying to like curb this problem, kwa sababu unajua hapa tunaangalia kitu moja, we're also looking at kids, you know, because watoto, how like a lot of kids are going to grow up in broken homes, you know, and what does that like probably do to a child's psychology? It can do two things, you know. Either number one, you might want to have a better family, better than where you came from, or number two, ile mentality inaweza kuwa tu mimi naenda tu nitie mse mimba na ni sawa, you know, atajipangia mbele. And before you realize it, unapata you have like what 5-6 baby mamas like roaming around, because the people out here mtoto kwa university ako what 24
I got 5 different baby mamas. 24, you can't even buy yourself a boxer, maybe. You know, like you, una baby mama wata, one understandable, probably it happened by mistake. Bro, sure. Says you don't even know what, hey, bado we ni mtoto. Yeah, sure. You know. Tamara, na kuelewa vizuri na of course kuna hizi vitu bana Tamara kama ulivyosema mwanzo pale. Huenda zikajitokeza by mistake, wakati mwingine zikajitokeza kwa But is there a mistake really? Mistake? No, to be baby mama. Yani, yes, becoming a baby mama. Yeah, by mistake. Yes, lakini pia mtu anakama baby mama kwa atuti mistake, tunaweza tukatumia neno kwa bahati mbaya. Bahati mbaya sio tunaiwekaje hii? Ni mistake tu by. Yeah, by the way, you know unajua sometimes kuna mtu anakuwa anampendana na mtu wake. And then yule mtu labda bahati mbaya anafariki. Lakini mtu anakuwa tu ni baby mama ambaye lakini ndio hivyo by mistake, ndio? Yeah. Si ndio Sasa point ni kwamba but hapa tunahitaji just become a single mother. Your mother too. Kama okay, you're still a baby mama kama mko mmefanya harusi. Yes. Unakuwa baby mama bado, si Sasa point ni kwamba kuna watu kama hivi tuliwataja. Hawa ni kuna watu kama mzee Atolo anavyosema shenzi. Hawa ni washenzi. Hawa wanakuwa wanaangalia, wana target kama ulivyosema. Watu wapo na target. Sasa hizi target zitakuja siku moja ziwa cost. Utatarget kwa mtu ambaye tayari amewaka. Tafsiri ya kuwaka manake tayari kaathirika. Unaenda yani ina disadvantage nyingi sana. Na it is very 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 bad. Kwa sababu utakavyosema na target kwa Muna. Nipate mtoto apite huku na mimi nipite huku, lakini najua mtoto wangu ataishi vizuri kwa sababu Muna labda Muna ana kitu. Huyu Muna amekuwa tu Muna mfano, Muna ana kitu jamani. Shida inakuja kwa wapi? Shida inakuja kuwa huyu Muna umemkuta katika hali gani? Umemkuta salama? Huyu Muna inawezekana hayuko salama. Mwisho siku hata kwenye jambo lenyewe, tukio lenyewe, Muna anakuambia vipi? Muna anakuambia bwana, mimi sitaki kitu. Au unamlazimisha bana Muna tufanye. Mwisho siku Muna anakuambia hiki kitu sawa tufanye. Haya tutumie hata kinga. Tuko open tunaongea vitu, si ndio? Watu wajifunze. Tutumie kinga. Mwanamke hapana, hakuna kutumia kinga bana. Hakuna kutumia kinga bana. Turuke hivyo tufanye hivyo. Haya kinga hatutumii. Mwisho siku tunafanya, Muna ndo anakupa yale madude yake yote. Allah. Madude yake yote, magonjwa yake yote, matatizo yake yote. Oh yes. Ndio ninachokimaanisha. Yes, I understand. Anakupa matatizo yake yote. Atakapokupa haya matatizo yake yote, shida yake ni tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba utakuja upate madhara makubwa baada ya kugundua kwamba umeathirika. Baada ya kugundua wewe umepata magonjwa. Tafsiri yake pia unaona hii? Hii ndio tafsiri na madhara tunayosema. Naona producer hapo ameamua tu akweke live kule. Ni sawa uonekane ukiwa unamteta. Nikutaka kusema. Basi my point is yote kote tunazungumza, lakini point yangu Tamara ni kwamba tuishi katika misingi ya upendo wa dhati. Naam. Tuishi katika misingi ya mapenzi ya dhati. Tuishi katika misingi ambayo tunaweza tukajifunza vitu vya msingi. Point hii itaenda sambamba na watu watajifunza maadili, watu watajifunza dini. Mwenyezi Mungu hapendi hii tabia. Na kama inatokea basi by mistake, na tumuombe sana radhi Mwenyezi Mungu. Tunamuomba kabisa Mwenyezi Mungu tusamehe na vitu kama hivi. Lakini pia Mwenyezi Mungu anachukia sana talaka. Kwa Islam tunaamini hivi. Kwamba moja kati ya tukio au tendo ambalo linamuudhi Allah ni talaka. Sasa wewe talaka unaitafutaje? Kuna mwingine kabisa kusudi kabisa. Trust me. Wapo watu ambao like wanaishi kwenye mahusiano kwa muda mrefu, afu baadaye anatafuta tu talaka. Lengo is like labda walipata kagari kamoja wagawane, vinyumba viwili wagawane, vinyumba vitatu. Tunapata kuona wengi wakina Bill Gates kwa mkutano matatizo haya. Juzi tukio la ndugu yangu Harvey, japo sio wako sawa? Wako sawa wakati mwanamke kataka dola nyingi yule. Alitaka dola nyingi kwa nani? Anyway, dola nyingi kataka yule mwanamke. Anyway, let's not judge. Swali ninalo kwako ni to our viewers as well as Muna is with the rise in baby mama culture, na you normalize the baby mama culture in Africa for example. Waona, does it reduce the value of a woman? Does being a baby mama reduce the value of a woman in society? And does it like lessen the chances of this person getting married?
Yani ukiwa baby yes. Yeah, ukiwa baby mama huku nje, does it make you less of a woman? Yeah, I'm getting you. You know. Yeah. And will it be hard for you to probably like get a partner to settle with? No, in my side no. The value itakuwa pale pale because unavoizungumza ndoa au unavozungumza mahusiano ni kitu sensitive sana. Naam. Na Waswahili wanasema ukipenda boga basi penda na ua lake. Tafsiri yake ni kwamba huwezi ukawa na hiyo value ya kuwa na mtoto pale, alafu sisi kama sisi ambao tumekupenda wewe na mtoto wako tumempenda manaki, tukatengeneza mazingira ya kuona kwamba huyu atali ndoa au kwenye hii ndoa atafanya nini. Kwanza kuna baadhi ya watu wanafurahia kwa sababu kumbe anaweza kuzaa. Ushaelewa sijui? Sio kwa ubaya, by the way. Sio kwa ubaya, lakini kuna watu wanakuwa na hiyo mindset kwamba kumbe hata kuzaa anazaa. Maana yake mimba anashika. Basi hapa tutapata kizazi. Hilo jambo la kwanza. Kile jambo la pili, hawa watu tumezungumzia muktadha mbili hapa. Tumezungumzia mambo mawili makubwa. Tumezungumzia inawezekana kwa bahati mbaya na inawezekana pia kwa mchongo wa kutafuta pesa. Sasa inategemea pia na kuja kutafuta wewe au na wanao kuvali wewe wanakuvali katika sura gani. Wewe ukionekana ni mtu wa fedha, hata mimi nitakaye kuja kukuvali itaonekana tu nimekupenda wewe tu, yani nimekupenda juu. Lakini ukisha kujua ni mtu wa fedha, unapenda tu fedha, wewe utadumu na mimi kwa nini? Mbona mwenzangu hujadumu naye? Unamtia lazima moja kwa moja tu akwe baby mama again. Yes, nikushusha hadhi tu. Yani hutapata hiyo nafasi ya kwa baby mama akakwambia. Nikushusha hadhi. Lakini kama by mistake tulizosema zile, inawezekana mtu kwa bahati mbaya mwenzake alimpoteza. Na tumeambiwa hata kwenye dini ya watu tunatakiwa tuwasitiri. Yani tumeambiwa kwenye dini wajane pia, mfano wajane, mfano tu wa wajane. Wajane wasitiriwe, yani ufike muda kwamba yule mjane asikae tu mwenyewe hivi hivi. Basi kama kuna namna ya kumsitiri, kenda kumoa, kuna baraka zako unazipata pale, unazichota. Tumeambiwa katika dini, lakini tu katika muktadha wa kawaida tusiende kwa wajane. Katika muktadha wa kawaida mtu akishakupenda Tamara, anakupenda wewe mazima. Story ya kwamba bana mimi na mtoto, hiyo haiwezi ikamrudisha nyuma na visigino vyake. Maana yake hii itamfanya kumbe una mtoto pia. It's okay, nimempenda na mtoto. Na mtu kama anampenda mtoto wako pia utajua tu kuna zile ishara kwamba baba na siku 2 siku 3 kamletea mtoto zawadi, bana tutoke. Ukizungumzia mtoto pekee ya mtoto, sasa mtoto atakuwa mwenyewe hapa nyumbani. Mbebe, tunaenda tukutembea kwenye zoo fulani tunarudi. Maana kuna kumbe hata value ya mtoto wangu ipo hapa. Bana tutoke, bana sasa mtoto atakuwa achana naye hapo, unajua hapa kuna mtihani. Kwa hiyo point nataka nizungumze ni kwamba anayekupenda atakupenda wewe jumla. Yani anashuka na wewe jumla. Atake kusthamini atakuthamini wewe jumla. Kwa hiyo point yangu kubwa hapa, value haiwezi kumshushia mtu kwa sababu eti ana mtoto. Hawezi kushusha value ya mtu hivi. Ila wewe sasa ni namna gani una act vizuri kwa hawa watu, kwa hiyo jamii, na watu wakujue katika sura gani. Kwa hiyo ndo kama hivyo, ni mtu ado unapenda fedha, unapenda nini, utayashia kwa hivyo. Trust me, na ndoa yako haiwezi kuwa na thamani hata kidogo. Na swali lingine lakini ndakuuliza after this because kama nilikuwa naangalia kitambo, ukiwa a baby mama you are very much disrespected and you are cancelled a lot by society. Unaona? Ndio ulikuwa unaonekana ni kama wewe si mtu, you know, like you're not respectable, you cannot be respected. Yani ulikuwa unaonekana ni kama sijui ni I don't know how to explain, but you guys know what I'm talking about. Yani you were seen as a nobody, you know. Yeah, sure. You were seen as useless, you were seen as an indecent person, you were seen as an immoral person. Na baadhi ya watu wanaweza kukuita hata malaya. Exactly. You know, yes. And that was the case. But nowadays when nimesema earlier on, the baby mama imekuja ikakuwa ni kama a lifestyle. You know, that people are enjoying, that people are like, hey man, me I just want to have a kid. I want to be a baby mama. Yani not evil too, for whatever, just evil, you know. Imekuwa saizi normal to an extent that even if you're a baby mama, no one really cancels you for that. Hakuna mtu mwenye like ana kuingilia, you know. Sure. I'm like, hey, me happen hivi. Hata mzazi wako ukienda huko nje, for example, go intercourse with that man, nini alafu akuruke, they'll come back home. Come back home. Yeah. Na wanakusaidia kuchunga ule mtoto, you know. Because they're like, hey man, you know things like that. Na kuna nyakati nyingine unakutana na mtu yuko na familia, yuko na mtoto. Hata baba wa mtoto hajulikani nyumbani. Na watu hata washtuki. Most definitely. Ipo sisi tumefikia pabaya. Kwani iko nini? Iko ndio wanasema. Tumefikia pabaya, it's like mtu mdada wa watu safi ana mtoto, lakini yule mtoto babake hajulikani. Na ukiulizwa ambia babake yupo, atakuja siku. Na it's like familia iko too comfortable, so
This is very, very sad. It is very, very sad. Now, another question I'm posing to the men out there is, do you find it a burden taking care of kids who are not your own? And for example, muna nikweke in a scenario where mchumba wako, let's say for example, you're set to wed her, you know, and you love her, yani ile mapenzi ya dhati, I got you. you know, I get you. And then you discover that she has a baby, I you know, and you're like, baby or no baby, mama, you're mine, we're getting married, you know. Sure. After that, wewe utakuwa ule mtu wa school fees alipiwe na babake original, ama you'll actually take up the responsibility of being a father to a child that you have not yani you're not blood related. I understand that the same answer which I gave you back. It's like story hii inakuja na ile niliyokuambia mara ya kwanza. It's like ukipenda boga basi penda na ua lake. Sasa ukipenda kinafiki tafsiri yake itakuwa ni unafiki tu utakaoendelea hapo. Yes. It's like nimempenda kwa mara ya kwanza hivi, nimempenda yeye na ua lake lazima nilitunze sio boga. It's like sale ua nilitunze ndio staff, mwisho siku inakuwa mtihani. Sasa ukipenda kweli maana yake ni kwamba watoto utakaowakuta kwa yule mwanamke au kama ni mtoto utakayemkuta kule mwanamke basi watakuwa ni watoto wako. Na mtoto anaweza kana kwako. Kwa responsibility zote unaweza kuzivaa wewe mpaka baba wa mtoto yule akajisikia vibaya. Unajua kuna kujisikia ipo hiyo. Yaani unakuwa mtoto anabadilishwa mpaka wewe unajisikia vibaya. It's like kudadadeki mtoto mtoto alivyokuwa anavaa kipindi wewe ndio unasimamia mchongo. Mtoto alikuwa avae. Lakini sasa kapata baba mpya huyo. Mtoto anakula vitu, mtoto anapiga suti, mtoto anaenda huko enda kule, makofi mengi hapo sasa. Kwa hiyo end of the day, nachotaka nikimaanisha au nikiseme ni kwamba inawezekana kama kweli unapenda na kama kweli mnampenda Tamara. Sijasema kama yeye ana mtoto, no? Kama unampenda Tamara, hana. Kama unampenda Tamara, maana yake ni kwamba unatakiwa umpende jumla. Mpende mazima na hii ndio njema utakayoiona hata kwenye familia itafurahi, kwa sababu huyu mtu atakayokuja kupenda kiukweli maana yake yeye atakuwa anataka sometimes hata na wazazi. Wakati mwingine bana niko na hospitali hapa na mama kuna kitu labda nasumbuliwa nacho hapa, utakuta tu baba mtu vipi kwanza matibabu yanaendaje, hebu akisha kwanza hapo ukiangalia hivi imethibitishwa kwenye M-Pesa. Sasa hii imethibitishwa kwenye M-Pesa maana yake ambona baba yupo anasimamia, lakini kuna namna ambavyo hali inaionyesha yule mpendwa wako wewe. Wakati huo kama kuna mtoto wako maana yake yupo anasoma na vitu kama hivyo, maana yake yeye anataka basi ushughulikie, mimi nitaenda kumfuata mtoto shule. Na mtoto to the extent nimeshakutana na watu hao kwamba mtoto anahisi amelelewa na baba yake, yaani anahisi kwamba yuko na baba mzazi. Naam. Yaani inawezekana kuna watoto unajua mtoto mwingine labda mdogo anakuwa anazidi kukua, analelewa na baba stepfather to the extent mpaka anahisi huyu ni baba yangu. Na the way wanavyoishi kwenye pale anakutana na wadogo zake kwa mama yake huyu na kwa baba yake huyu, anaona ni wadogo zangu baba mmoja mama mmoja. Na hao wadogo wanakuwa mpaka wanajua kwamba tuko sisi ni familia tu, mama mmoja baba mmoja. Kumbe baadaye anakuja watoto wanakuja kugundua kwamba huyu bwana huyu sio baba yake huyu. Yaani mpaka watoto wanaweza kashangaa. And hii ni mfano wa hai kabisa. Mimi hii na rafiki yangu ipo hii. Rafiki yangu dada yao wa kwanza kabisa. Tena hii ilikuwa ni hatari sana. Hatari, unajua hatari Ndio maana hapa nakwambia ukipenda boga penda na walaki. Tamara mfano tu ulio hai. Mfano ulio hai unahusu familia fulani. Sijui tunitajaje, siwezi kuitaja. Kwa sababu nikitaja inaweza kaleta mtihani kule. Wengine inawezekana sijui. Mimi nilisimuliwa na mdogo wa huyu binti mkubwa. Yaani kwa mfano mimi nawe tuwe wapenzi. Mwisho wa siku producer ndo jirani yetu. Jirani yetu producer. Tunaishi kwenye ndoa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu. Mimi napata safari. Kitu kama hicho kilitokea, napata safari lakini nakuacha wewe na tumbo. Nakuacha wewe na mimba kama miezi miwili. Sawa Alafu nipata ile safari, baba alikuwa ni mwanajeshi. Soja. Alivyoenda huko amekaa baada kama miezi kadhaa, sikia mke wake akajifungua akarudi. Alivyorudi na ile kurudi tu kwa sababu ya kurudi tena kule kambini watu wa UN hao. Alivyorudi huko mtoto amekaa kama miezi miwili mitatu akaondoka. Alivyoondoka kule karudi tena baada ya kama mwaka hivi. Pale sasa ndo akawa amerudi mazima kwa maana anakaa na mke wangu, anakaa na wewe mke wangu sasa. Lakini yule mtoto kadri anavyokuwa sura ya wili producer. Sura ya producer. Lakini mimi nikikuuliza wewe mke wangu unaniambia mbona huyu ni mtoto wako? Kwa hiyo mimi nimeacha na mimba mume wangu. Sasa huyo jirani anakujaje? Lakini jirani sura ya wili kabisa. To the extent mtoto mpaka amekuwa mkubwa. Aya, sasa mimi napata mtoto wa pili kutoka kwa wewe sasa.
mtoto wa pili sura ya kwangu, mtoto wa tatu sura ya kwangu, mtoto wa nne sura ya kwangu, lakini hao wote hao walivyozaliwa, trust me, wanajua tu huyu mtoto A hapa juu ni mtoto wa baba yetu na mama yetu, yani wanajua ni dada yetu, kwa sababu ile ni binti. Ndio lakini wengine wanafuata wote weupe, yule binti ni mweusi wa kwanza, lakini na sura pia ni awili. Producer, trust me, yule baba, trust me, yule baba Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, kwa sababu amfariki mwaka jana nadhani, mwaka juzi. Yule baba hajawahi kumsema vibaya mke wake nje, hajawahi kumwacha, na hajawahi kutengeneza mazingira yote ya conflict pale. Na alimpenda safi, na alimpenda yule binti A kama mtoto wake, to the extent yule binti A alivyokuja kugundua kwamba huyu sio babake, maana alipewa ile siri na mama yake. Alivyokuja kugundua kwamba sio babake, mapenzi ya kwa huyu baba ambaye ndo Muna yalikuwa ni maradufu na vile alivyokuwa anampenda baba. Yani alikuwa ananiita tu baba, mimi yeye mwanangu, mama ndo wewe, baba mimi ndio mwanangu. Lakini baadaye sasa huyu binti alinipenda zaidi. So unajua baba amepata huo ujasiri na huo moyo, to the extent pia nilisahau kitu, yule jirani pia alikuwa ni rafiki yangu. By the way, alikuwa ni rafiki yangu kabisa. Yule mzee kuanzisha vita, haijawahi kutokea vita pale, mpaka watu wengine wanajua tu ni dada yetu mkubwa, ni dada yetu. Mwisho wa siku yule mzee amefariki mwaka juzi nadhani, sio mwaka jana, mwaka juzi. Na huyu mtoto A amelia sana, na huyu mtoto A hajawahi hata kumpa salamu jirani ambaye ndo babake mzazi. Na ampendi kabisa. Ameamini babangu ndo yule aliyefariki, babangu mimi ndo huyu. Ushaelewa? Na huyu baba aliishi vizuri. Sasa hapo kuna mifano kidogo ya kujifunza. Kuna mifano ya kujifunza kwa sababu sisi ni wanadamu. Hatusemi muteleze jamani, hatusemi muteleze. Lakini sisi ni wanadamu ambao tunaweza kubadilika. Huyu mwanamke kwa nini watoto wengine wote wale wazao wamefanana na mimi? Kwa sababu pia aliona moja kati ya jambo ambalo alilifanya ni hatarishi. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, inawezekana yule baba alivyokuwa ameenda jeshini kule, ile mimba iliharibika. Huyu akaona sasa yule mwanaume akirudi mimba nitaeleza vipi, akapewa mingine na jirani. Au inawezekana ile mimba jirani alipachika mapema. Kwa chochote kinaweza kuwa kimetokea upachikaji ule wa mimba. Na mimi nisisitize tu niseme Vitamara, kama kweli unampenda mtu, by scenario yote, kwa scenario yote usijaribu kutengeneza mazingira hatarishi kama hayo. Kulikuwa na uwezekano ule mzee achinje mtu pale. Angechinja yule. Na angalia hiyo nafasi aliyokuwa nayo, wanajeshi ndo kabisa, angemchukua tu, angemteka, angempeleka kule kambini, angempiga, angerudisha hapa Kilema. Rudisha mtu hawezi kutembea, unafikiri wanajeshi utampeleka baadaye. Kwa hiyo mbaya. Yaani katika kwanza hakuna katika mazingira ambayo Tamara tucheze turuki. Usije ukacheza na moyo wa mtu. Tamara utarogwa vibaya wewe. Watakuroga, watakufanyia shirki. Mafua yatapona kila siku. Uponi kamwe. Mbona ni mchokozi? Usichukue mume wa mtu bwana. Hatari. Mfano tu nisema. Inawezekana dadangu, nakujua hawezi. Na wengi wako single huko nje. Na kuelewa dadangu hawezi. Kwa hiyo mazingira hatarishi ni mwanaume kucheza na moyo wa mwanamke na mwanamke kucheza na moyo wa mwanaume. Tunaona watu wanauana, tunaona watu wanarogana. Kurogana japo hatujui vizuri sana hii kwenye muktadha wa imani, lakini watu wanatendeana matendo mabaya. Watu wanatendeana matendo mabaya kwa sababu ya kutengeneza tu mazingira sio rafiki katika kujali mioyo ya watu. Unamdanganya mtu nakupenda. Mwisho siku inakuwa tukio baya hapa. Kitaumana. Was definitely, that was a very lengthy conversation on baby mama culture in Africa, because we've seen it's increasing, yani yaongezeka every single day, and it has become like a lifestyle, like a trend. It's popular, you know. Sure. But all I'm saying is this, my parting words. Number one, do not force yourself to stay in a toxic place or in a toxic marriage just because unajua kuna watu wanakuanga na ile statement ya niko hapo kwa nimevumilia kwa sababu ya watoto wangu, you know. That is also teaching your kids to wavumilie such things. So avoid that at all costs. If you can make the marriage work well and good, if you can't, someone else will love you better, and treat you better and treat your kid better. So just do that. Also, for those who've commercialized being baby mamas, kitawaramba pretty soon. It might work for you, but there's some, it might not be your lucky day. Wow. But anyway, in the comment section, I'm just asking the men, do you actually feel like being a baby mama or reduces your value? That is number one. Number two, do you feel or would you take care of a child who is not yours just because you love the mama? You know, baby mama culture. And number three, would you still be
confident enough to marry a baby mama who has a good relationship with the baby daddy? Tuambie pale kwenye comment section. And that is what I'm leaving you guys with from here, the children. Most definitely, Muneshwai, it's always a pleasure having you around and all that. Sure. Be sure to subscribe to our channels. That is at News Alerts TV, pale YouTube, as well as Channel 7 News East Africa on Facebook, as well as YouTube Studio. Yeah. Yes. Sure. We're going to see you in the afternoon. Of course, we have great guests coming through. We discuss what is happening in our country, in Africa, and the world. And yes, we love you. We appreciate you. Please take good care of yourselves. Avoid being involved with people who are not beneficial to your lives. Yeah. About those people. Could be avoid being baby mamas, but no, I take that back. Anyway, adios. We love you. We love you. Bye bye. Love for all, hatred for none. Naam. Peace. Bye.